Uh, Mawaziri come to story fulani nilichapiana hapo hivyo episode 5 I think ya Mr. and Mrs. Bobbitt kwa another case yeah, the same thing but ili happen with a different equipment naweza sema. So segment ya kwanza ya kaza waziri mawaziri kulikuwa na madhe fulani anaitwa Batha Boronda. Ops jaibucha hiyo jina yake. So Batha najua nikisema jina Batha mnafikiria the great Batha. Ile slang fulani usema behind every successful man there's a woman. So Batha Benz, the wife to Carl Benz on our Mercedes Benz. So this is a different Batha I'm talking about. So Batha Boronda alikuwa married to Frank Boronda. Jina yao ina sound sijui aje, ina sound kama walio wakikula cashew nuts. But so Boronda siku moja ameamwaniaje, one night the husband was just sleeping. Ni the same story yenye nilichapia na episode 5 ya Mr. and Mrs. Bobbitt. So Mrs. Boronda amecheki hazi wake amedoze kidogo akamwaniaje, mimi na feel leo mazee hii shughuli ni bambi. Kwanza we ni kuangalia hivi ni bambi, unaona? So akachukua razor blade and she proceeded to cut off, nimesema hiki tu sana, the man's manhood. Mazee alichukua razor blade akai chop off yani, alafu akaishia, akainua akaenda zake. So uzuri Frank, now the husband was alikuwa msewa watu wa fire, watu uzima moto, alikuwa chemical engineer huko hivyo. So pale alikuwa naishi na pale place of work iko ni opposite sides. So the nephew was around, akachukua uncle yake akamkimbiza hapo hivyo akapata matibabu so after 24 hours police wali catch up na Batha Boronda wakamshika, na yeye hakuhesitate, alisema yenyewe mimi nilifanya hivyo juu mse nilimwona kwa basement fulani ilikuwa Koinange huko hivyo, Koinange Street. Alikuwa ameenda kuvisit watu huko hivyo na mimi sikupenda. Mimi nikaona hii shughuli anapiga, hiyo equipment yenye anatumia kupiga nayo shughuli si basi isikuwe ina function, erini ichukue na akaifanya venye alikuwa anaifanya. So na pia kumekuwa na hii case nyingine pia ya another case naweza taja, kuna mdem fulani pia anaitwa Catherine Q alifanya the same thing to the husband, of which hizi cases za toxic relationship na violence kwa relationship. Unajua hii si boyfriend and girlfriend relationship, hii ni marriage, unaona? Yeah, so mawaziri tuanze kipindi maze. Yo, welcome to Good Talks Live Podcast episode 23. Guest wangu leo ni aje, uko fiti? Uko fiti. Siku mingi jo. Mwisho ulikuwa hapa hivi tulikuwa tunafanya audio. Leo nimekusurprise, inabidi tumepiga video venye inafaa. Ungeniambia. Mbona kwanza umechelewa? Hakuna heads up. Achana heads up. Mbona kwanza umechelewa? Mawaziri Dema need no introduction. Her name is Treza. Alikuwa hapa episode 16. Mbona nilikuwa niseme 13. Episode 16 alikuwa hapa hivi na tukakuwa na amazing time. Najua mlipenda hiyo episode. Ilikuwa the most streamed by the according to Spotify. Maze, so ilikuwa shughuli safi. Shukran maze, na shukran tena kwa kukam tena. Leo ni episode 23. Episode ilikuwa tuifanye last year. Tuifanye before Christmas. But schedule kidogo nikaona niende holiday mapema. Nyumbani ilikuwa inaita sana, ikabidi nimeenda man, si ndio? So mawaziri Treza Atieno ndo guest wetu wa leo. Na Treza maze, the previous episode 22, kuna story fulani, kuna meme fulani ulinitumia, kuna hii shit mua spendi, na niliaddress episode 22 ya watu kuweka mkate kwa chai, unaidip kwa chai alafu
ina behave alafu inaamka kwa sasa inakaa tu ujinga. Nilikuwa nakuuliza what's the one of the unattractive things ushaiona msee akifanya ikakubo? Mi ni hiyo shit ya kuweka mkate kwa chai, hiyo kitu na kwanza hiyo siku nilikuwa napitia hivi nilikuwa uko tu on the streets of social media nikaona hiyo meme and I laughed because I had listened to episode 22 and I thought of you immediately. And I thought, oh wow, okay. Bana hiyo kitu inanibo. We kuna kitu fulani ukukatia. For me kuna kitu kingine pia unikatia. Ukilipa mat na M-Pesa, alafu msee anaangalia hadi pin jo. Mtu amekaa kando yako. Mtu amekaa kando yangu, unaangalia simu yangu utafute, unataka kuniibia. Kwanza mtu amekaa nyuma yako. Kwanza nyuma upenda kuangalia sana text. Me I'm guilty so. We unakuangalia hiyo tabia. Kwa hivyo wewe ni msee attractive tu. Na kuongelea tu wewe tu sahi yani. Hiyo kitu ni kazi mbaya. You see when your screen is too bright, I'm over there. What am I supposed to do? Kwani una simu? Nothing is entertaining me in the matatu. Sasa uangalie basi TikTok kama hiyo shit new angalia like Instagram reels. Simu yangu wa separate nikiwa junajua kuna mtu ataniangalilia nyuma. So we kazi yako ni kuangalia wengine but yako kuna mtu anaangalia. Okay. Hizi behaviors unikatia sana. So hakuna kitu kingine unattractive. Kwa hivyo wewe ndo unafanya hizi vitu unattractive. Bana sio kukuuliza. Nimesema tu hiyo moja. I did not mean it. Okay. But for me, one thing that people do that is unattractive, but I think it's not intentional, I'll say. So I think it's not intentional watu wanaumanga kucha. I really don't like that. So umejangalia? Si tunanga kucha but watu kula kucha za mguu za mkono za mguu pia ni mbaya. Mtu kula kucha za mguu like sasa like those people who unintentionally bite their nails. Kwa hivyo mtu akikula za mguu ni intentional. Atuseme niko sina nail cutter but venye nilikuwa na kushow saa like kama sana nilikata utafanya nini? Okay, I will not sita support point yako. Mimi nita insist on mine. But sasa kama sana nilikata. Mimi ukula kuchaza mguu. Ile kutoa za mguu. Once in a while. Like, Leslie, do you know how tall you are? Unafikaje kwa mguu yako? Mimi ni flexible by then. Naweza stretch kidogo pale unacheki like. Unajua zoezi na kwa I'll just say ni zile za mkono unintentionally. You'll find those people wanakuambia when they think they tend to bite their nails. So yeah, they are unintentional. Hiyo ndo kitu unattractive hiyo kubo hiyo unasikianga tu ufala. Mbona unakula kucha? By the so ukwaje? Mimi niko fiti. Shule kunaendaje? Niliacha ukiwa mwalimu sasa hivi ni mwanafunzi bado ama still a teacher? Ni umetoka shule so tueleze tu. Nimetoka shule so yeah, still a student bado una graduate hii mwaka. Yes. Nice. But education. Manze. Hiyo shit bado ni rahisi, si ndio? Kufanya like unafanya literature venye nilikuwa nakushow, kwani mtu azisoma books na elewe. Wewe kazi yako kama mwalimu ni kufika kupatia na direction. Hivyo ndo walimu wa literature walikuwa wanafanya shule yetu. Read chapter 1, it talks about this and this and this na anaenda hivyo. Jalisha soma za campus ikam stress. Anyway. So when you should utafanya the same. So una justify hiyo. No, I'm not justifying. Nasema tu venye umesema. But yeah, kampo utasoma vitabu mingi sana. So ikifika ukienda kufunza wanafunzi wa deal na hiyo shit. Ukienda kufunza mimi nitakuwa lenient in case nikiwa mwalimu nitakuwa lenient. Kwani unapanga kwa nini ukimaliza studies? Last time tuliongelea careers tukasema ikifika huku mbele una go with the flow. Not go with the flow really, but una chase your dreams. Nilikuwa na dreams before nikuwe mwalimu. So dreams zako bado utazichase ama utasettle bado kwa mwalimu? Nice. So madam mnakuwa na dreams anyway. Ni sawa. Anyway, Mawaziri, welcome to Good Talks Live episode 23. Maze tuko hapa na guest wangu, tunafaa kuchambua story 2-3 hapa hivi. Session ikuwe nice. So, kuna kitu fulani imekuwa ikiendelea. Ningependa sana kumention. Ni the elephant in the room. Unachiki the ongoing cases za femicide. Hapo hivyo wapoa kuangushwa which si kitu inabamba. Wewe unafilaje kuhusu hii story? Do me naweza asati kitu ni so disheartening. Hawa poa deserve kuangushwa venye wanaangushwa.
hii shit naweza compare hii shit na sijui kama ulikuwa unasikia hizi kesi za Islando maboi kuangushwa nini like makarao wanaangusha watu wanaiba vitu kaa hizo unacheki. Okay, hujasikia but acha nikupatie the whole context. Sorry, makarao walikuwa wanaangusha mavijana wenye walikuwa naiba wanadili na drugs and all that. So wao makarao ama unaweza tama beast kujustify hii activity yote walikuwa wanasema, ama watu pia on the outside looking in walikuwa wanasema wamekufa in line of duty sijui ni nini wana deserve hivyo the same. Naweza compare situation na situation pia yenye sahii watu wanasema kuhusu madem wamekufa in line of duty sijui situation wana deserve and all that, na nafeel hao poa wanakuwa massacred, alafu watu wanaita ni mamalaya walikuwa Airbnb ndo kazi wao do and all that, na si kitu fit. Me personally si kitu fit on my side. Unacheki, si eti juu niko na sister ama niko na mother na jaribu kujustify hiyo story yote, but si kitu poa. But we from a female perspective, hizi interviews zimekuwa TV hapa hivi, kwa kuna show fulani ya Monday huko inaitwa Social Newsroom, Mark Masai alikuwa anaongelea hiyo story Monday, walikuwa discuss in length about it. Wewe views zako kuhusu hii story ni aje? Na naweza kuuliza, ushaikuwa harassed at some point in town or anywhere as a female? I don't think so. I don't think kama nimekuwa harassed in that way. Well, because mtu hata hizi jaribu. Sorry to say, but unamaanishaje kusema hivyo? Like wewe utembea chest up like uko like yo I think the first impression people have about me, mtu anaangalianga hivi na siwezi joke hivi. So I think still the energy I keep around me kama niko place yenye mtu hanijui ni ile yenye don't try, do not try. Walai. So I don't think I've not encountered any. Kuna best yangu asha encounter shit. Tulikuwa tao tunavuka rodi. Hata ni best yangu anavuka rodi. So kuvuka rodi, yeye ni mse amejaliwa na mwili. Ako ni boy. So ako na mwili mzuri, iko sawa. Okay. So mimi nimevuka rodi unajua tao activities na kwanga, so tao ni robust. So activity tu ni hapa na pale ukisonga. Mimi nikavuka haraka nikasonga mbele. So tao vinya kuna na jam hapo hivyo Tomboya Street, magari zuku mbele, unapata mse ule wakati anapita mkokoteni. So umse kuona mkokoteni iko nyuma hii gari imemblock. So alidhani akivuka hii gari ilikuwa metro, akivuka hii metro atavuka aishi. Okay. So kuvuka akapata na ile mkokoteni wakagongana. Umse wa mkokoteni anambia ni aje mtu umenona unajaza tao, acha ufala, vuka haraka. Nikakuwa like what? We mimi ningeambiwa hivyo like tao haitaji people watu wako faint hearted. For real. That form of harassment nilicheki na hiyo. Sijui kwa wewe ushai, especially watu wa mkokoteni. For town, I usually say najua watu wako na hasira hiyo town. Watu wa mkokoteni. Watu so when you're on the streets, you have to actually walk fast. Mimi nasemanga to be on the safer side. Nikiwa tao hadi watu wa mkokoteni nikiona tu anakuja na kuangalishaje excuse before atanifikie. Area apite kwanza. Area apite before mimi nipite. Wanaongana za ovyo. So because najua hata akianza kunirushia maneno I won't be able to take it. So I'd rather anifikiange kaa nishasonga because I cannot. Akunanga kitu they notice as fast as going the body shaming way wenye tunasema wao wanza tu kukuambia kitu iko juu pia wezi body shame sura juu pia wajajiangalia like simaanishi hivyo. So so the first thing they go for ni your body or something. So ujai encounter any form of harassment? I wouldn't say so. I wouldn't say so actually. When ni gani ama because juu utakuwa mwalimu una expect hizi shit like from students, unajua let's say nimekuwa shule, I've been in school. Umesumbuliwa, tuite hivyo, tuite kitu rahisi, umesumbuliwa. Nimesumbuliwa for ukiwa mwalimu, like ukiwa teacher on practice nikiwa TP. I would say so because there is actually was it physical? No, it wasn't. It wasn't physical. It wasn't physical. But when you're interacting with students in school, it wasn't okay. See issue fiti because as still
I'll still question the information the kids are getting from outside. Kweli. So there's an incident in school. Mi niko tu hapo nimechill. I think hiyo siku, as a teacher kuna tu time uta scratch shoulders na, especially in a boys school, you'll have to scratch shoulders with those kids. So there's a point, I don't know what happened with one of the classes I was teaching, but unaona umeacha kukua, change sura kidogo, umeacha kukua mzuri. Now you have told them something or given them a punishment. I don't know what happened exactly. Unapatia pano ka TP. Hiyo pia ilikuwa acha hizo jo. Mbona tuoshe corridor na TP? Ukienda kukua TP, inaitwa teacher on practice. Kwa hivyo una practice Kenya unafanya? Yes. Okay. Na still the same. Lazima tu ukianza so kuset boundaries. So punishment msiakupenda. So, nilipeana punishment, I think to a class, a whole class I'd say. Sida nilipeana personal, a whole class. Your class ili jam. So kujam, like days later, when student, I think ni psychological or something, but when student wanakuwekea beef, I'd say that, wanakuwekea beef. Wanakuwa rebellious. So wanakuwa, acha hata rebellion. They won't be rebellious, one two ndo watakuwa rebellious, but when you may accept correction, wataendelea tu kwa fiti. But ule mwenye amekuwa rebellious, now there's this thing they used to do, they go write something about you on the walls. Ulikuwa unafika kwa chuo za maboy ukitafuta? No, see, like kuna the school I was, watu walikuwa nafanya cleaning walikuwa civilians, hawakuwa students. So walikuwa wasewa nje. Yeah, so there's definitely those cleaners wenye wataenda huko on a daily basis. So wanakuja wanakuchapia. So wanakuja staff room wanasema this and this happened, this and this happened. Then the male teachers wanaenda wana confirm. You see? So ulipata text message gani hapo poa? Ilikuwa na emoji? So those students took it to themselves to go after my skin tone. So I really don't know, but mi sikuitake personally because come on. Ukisikia jina langu na expect tu nikuwe mweusi. Wewe unataka nitoe wapi huko? What's your name? Treza Atieno. Exactly. Come on. Hata ukisikia tu on call, Leslie, tukianza kuongea, uli expect nikuwe mjaluo mweupe? So it really didn't get so it didn't really get under my skin. Juni likuwa, okay, what do you expect? Hi, my name is Treza Atieno. This girl is so black. So black. I can just feel it. Yes. In my I remember sometime like for the better part of my life, Uncle Yangal kananita Blackie. I have no jokes. Skin yangu ni very tough. I can't even get it. That's why you really have such occurrences. Yeah, because whatever you're doing is not even new. Juu kuna beshte yangu pia kwa black. Nimekuwa nikirichange jina zake kwa contact list. Nilianza kumuita Utile Black. Alikuwa anaitwa fundi wa Mozambique. Trust me, huyo mtu hata aitwe mweusi in 70, hakuna kitu itafanyika. So wali go after skin tone. Nothing else. So, nothing else. Basi maboy. So for me I was like, hata siwezi enda hapo sasa nianze kuambia so after that how did you react after umejua? I just assumed. Ulienda tu class normally ukafunza? Nilienda tu class, mimi nikafanya shughuli yangu. Because whatever they are doing is not new. Like we skin yako venye umesema uko prepared for such. Yes. Juu kawe ni TP hivyo unafanya hizo vitu. Imagine nilikuwa nafanywa hiyo incident ili happen na just a student now. Nikienda huko nje na unajua students ndio critics kabisa, especially if you are their teacher. Ndio unajua hii shughuli venye napigwa. If so nikienda huko nje really hakuna kitu mtu ataniambia mimi. Nice. Noma. So comment yako on this bizarre situation. The femicide issue. It's sad, I'd say, because it's really not fair for a woman to go through such, especially unexpected, which is what happens. I don't think huyo mtu anatoka akisema anaenda Airbnb anakuanga ame-expect. You see? Na wale watu wana carry out such killings.
utapata ni watu wameifanya like for them. Unajua wale watu manipulative, wale watu wanapenda kucheza mind games. Wao ujua venye watakuentice hadi uone everything is okay. So we'll fall into it, we uende. Ama umekuwa ukiongea na yeye for quite some time, so you have a reason to believe them. So we unaenda tu. Unaishia So tu. I wouldn't blame the ladies really for that Juale Airbnb maboyo case wakiongea naye anakaa specifically. harmless. So imagine those people ukiangalia hadi wezi amini. Anaka so harmless. Na labda the way he talks amemwongelesha in such a way that I'm actually convinced. Akona lugha safi. Anajua kuboronga. Manze. So in such a situation, I wouldn't say the ladies expect it. Plus, I wouldn't support the people who demonize the act of going to an Airbnb because why not? Why Airbnb ni biashara. Biashara inakwanga hapo kakuna market. Okay. Na market ni kina nani? Ni sisi. Wow. Mimi nkona kwangu niko saa. Taka ni bedsitter. So yeah, so our two, waliona tu, this is a space we can go enjoy ourselves innocently, maybe for the lady, but not innocently for the guy because he had something. The guy had an agenda. Yeah, so for the Airbnb ones, it's not really fair, especially when it happens and then stones are being thrown at you kwa sababu ya kuenda, not even kwa sababu. For anything, you should now consider the fact that alienda na akakufa, but people are not looking at the incident of dying. They are looking at her coming from home, going to that Airbnb. Sipo. Which is not really fair. Wanatuharibia jo, si wenye tunatupa lugha pale kwa DM. Dema kwamba tume birth certificate jo. Sasa itabidi unatengeneza PDF before you talk to me. Iko tu ready. ID ni tume photocopy. Atindo kuwe careful jo. Kitu na hizo vitu zote na tuma kwa mabeshte zangu kaa 6 just in case. Imekuwa ngumu. Kwa unaweza pata kuna mwingine nilikuwa on the verge of dating akaniambia right now I'm not, I think we should hold a bit. Kasema saa hii kesi imefanya yani sawa msema na wao watu walimchomea mbaya. Bili kwa kidogo nipate mpoa. Sawa tu. Live to fight but another yeah, day. for the Airbnb, that is brutal, I'll say. So ni shit. It's so, not really, yeah. Now for the regular femicide cases, like the ni shit imekuwa happen for some time. Intentional killing of women, nitasema tu on the sifiti. Kwa sababu you can imagine femicide ina happen to a wife, a sister, a daughter, whatever. So utapata ni wale people who are close to them. So hata nikienda kwa hiyo BNB na nikikaa kwa nyumba yetu na bado niliwe kwa nyumba, where am I safe now? So mkitembea ukikuja hivi usuko sawa, lakini feel nini targeted something? No, not really. I do your design. So like I think we can't be so careful like that. No. Extra careful. So we can only do what we can, and the men who are like interested, educated na ishi tu. Yeah, not even educated. Wanaume wache tu kuua. Hakuna. Umesema ati wanaume wache tu kuua. Okay, ni sawa. Ni sawa. Tunaweza go on. Nilikuwa tunataka ugusie but nataka kuongelea umelilo ushago. Yeah. Na the fact that umelilo ushago, sita kubrand kienyeji, but kuna hizo benefits za mse kulelo ushago compared to mse grow up town. Unacheki kadem especially ama pia ka boy. Kuna zile norms, traditions zenye venye umekamuku shule ujaziachilia. Unacheki. So growing up ushago ni vitu gani umekuwa ukilearn zenye hadi sasa hivi huwezi kuwa assimilated kwa shit watu wanafanya? Inaweza kuwa maybe dress code, inaweza kuwa how you communicate to people na hizo vitu zote. Like ni vitu gani umeshikilia hadi sasa hivi zenye unapata watu wengine wanakamuku? Like naweza sema point of influence yangu, mimi nilikuwa sisikizangi reggae like kabisa. But nilipokam high school, shule naenda wanasikiza reggae Saturday to Saturday. Tunatoka hivi classes tunaingia entertainment, reggae inaanza from mchana hadi jioni. So hiyo tu on repeat
form 1 form 2 hiyo kitu inaingia tu kwa akili, unaanza kupenda reggae, unaanza kupenda hiyo culture and everything. So kuna traditions fulani niliacha nilipokam huku, zilikuwa zilini influence to a certain way mpaka sasa hizi ziachilia. Like umelelewa ushago, like kulelewa ushago ni always experience yani. Juu unacheki mimi kuangalia hivi hata venye unaongea like siwezi jua wewe ni kienyeji. Like sorry. Siwezi jua. Siwezi jua umelelewa ushago, unaona like venye una dress venye like ebu tuambie. So kuna zile norms tu, traditions umeshikilia uko like hizi hata nimelelewa ushago all my life I say. Walai. Okay. So tuseme ama ni ukweli? Ni ukweli. Acha hata niseme tuseme. Tuseme ukweli. Right from class 2 I think. Nimekana shosho yangu right from class 2. Class 2 to form 4. Yeah. So your period, class 2 to form 4, there are things that my grandparents actually instilled in me that nitashindanga nikitembea huko nikisema actually thank my grandparents for this. You see? Because your experience nikiwa ushago, kuna zile values nini zenye ulikuwa nazo. Si zenye ulikuwa nazo, zenye walikufunza. And you're like, I would say, let me take an example of what? Like kupika chapo ama azi. Kupika I really think kupika zote nili learn through apprenticeship. Hiyo tu kuangalia shosho akiwa kitchen and I'm like, oh, hizo values umeturn after 2 seconds, got it. Ni hizo values nikaa gani? So for the values I think ni ile kukuambia venye as a lady how you should be. I'd say si ile ya kukufanya ufeel ni kama you shouldn't enjoy, but as you are enjoying, there are things that you should look enjoying, at. Ukisema enjoy na maana mengi. Is you shouldn't be free spirited, you see. Si ati alisema ujieke sana. Alisema as you are navigating through life, there are some things you should never forget. Okay. So first of all, you should always remember you are a lady. So being a lady automatically puts you at a vulnerable position. Uko tu hapo, but you are, let's say, safety. Now that we're talking about safety. So let's say safety. Your safety is not 100%. Okay. Guaranteed. Yes. So ndo maana nakwambia. So alikufunza kufight ama? Najaribu kushikanisha like unajaribu kwa no. Ulikuwa unaelekea hapo. Hata tukisema kufight, I've never fought my life. Unakaa umekunja watu. Sidai pigana my life. So hiyo tu kukwambia, make sure the people you have around are a good company to keep. Ukienda out na mabeshe, make sure you have like a backup, whatever. Like let's say ukienda out, there's a situation I think, well, last year we went out with my friend. Kufika huko nje, now we communicated with the fathers, the father to my friend. Hey, okay. Akona father wangapi umesema fathers? Nime correct. Ni mmoja. The father to my friend. So yendo ilikuwa usiku, so we kept communicating with him. Tukimwambia kwenye tumefika. I think ilifika mahali in the Uber we were, tukalala. So that guy, when you're going, mlichoka sana, I guess. So when you're going when you're going to Kikuyu, unajua venye hii barabara uka, the buildings and all. So it doesn't matter the situation you're in. Kuna tu venye utarecognize barabara yenye nendanga kwenu. You see? So this time we're finding ourselves in like, I don't know, Mombasa Road. Ni saa ngapi? Ni kitu I think saa 8, saa 9. It's raining. So, mko na umbrella? Kwanza si mimi na notice yeye ndo aliamka wa kwanza. Niga we tulia, hakuna hata building tunajua. Look outside. Tulikuwa huko Mombasa Road. I don't know the place. But tulikuwa somewhere interior. So najiuliza, okay, mimi hata sijiulizi because mentally amenitap nikaamka, so I'm confused. I'm like, okay. Umso uba anasonga tu anamza wewe tunaenda wapi? Nikamwambia mimi sijui. Mkamuuliza? Yendo my friend ananiuliza kwanza silently, pole. I think alikuwa anatusikia, I think so. So ananiuliza hivyo,
mi ndio najaribu kuregain my whatever Juu mlikuwa mmelala like, Yeah, tulikuwa usingizi like ilikuwa like usingizi waga normal like usingizi naweza kuchukua we so Usingizi ni najaribu mbaya. get familiar with my environment. Like, okay, by the way kukwenye tunaenda wallahi ukipita hivi utaona ABC building ukienda huku chini lakini si tumeenda you are not seeing anything. So because okay asa huyo dem akamuuliza juu yendo alikuwa fully awake, yendo ako alarmed kabisa. Of course yendo ana drive. My friend alikuwa fully awake, so akamuuliza wewe unatupeleka wapi? Akasema sijui alisema nini, I don't even remember. So usingizi by the way mimi nakwambia usingizi mia saa 8 hiyo saa 8 kwanza kwa mbaya. So huyo my friend akachukua simu akapigia babake akamwambia, so akaanza kushout, naona akaanza kushout. Mko speed sasa hiyo? Huyo msee anapeleka haikuwa speed, alikuwa tu anapeleka casually but we are going on the wrong direction, that's the issue. Ama nyinyi ndio mleka direction bao, unajua usingizi pia ukiangalia kwa simu. Hata tulieka direction fiti kuna ile kujielewa, lazima ujielewe. Usingizi iko imechukua sasa hiyo the tunnel. No, unajua tulikuwa wapi tukitoka? Tulikuwa Westlands. So tukiwa Westlands tuna expect to it's a short distance toka tumefika Kikuyu. Tuko huko chini bro. So we are like so she calls the father. She calls the father. The father now anaanza ku alarmed, give me the driver's number, anampatia the number, anamwombea, anaanza ku so after limpia the number, the father akakata simu. Now juu best yangu ndio ako fully awake, akaanza kushout. Mimi niko tu hapa, I'm just okay. Mimi hata bado nangoja. Usingizi. Akianza kushout, the thing I just did, nikafungua mlango. The car is moving, nikafungua tu mlango. Aje? See, I just opened the door, so tulikuwa tunasonganga mlango zikiwa zimefunguka. So tukaanza kumuuliza, akaanza kutuambia naenda kuchukua gas. I think he told us that. Gas gani alikuwa ametumwa? Naenda kuchukua kuweka gas kwa mbona unaita gas ni petroli? Kwa nini nikiwa confused? Alisema anaenda kuweka gas. Usingizi basi. Mimi ndo niko usingizi. Alisema anaenda kuweka gas. So we are like, kwani hizo vitu tunatafuta zote za gari haziwezi patikana ukienda Kikuyu. So what we did, tukaambia tu tushukishe. Kwenye umefikia tushukishe. We didn't even pay. Kwa sababu hapo kwenye tumefika. Was the reason genuine? Like mlifanya genuine ama alikuwa na intention nyingine? I think alikuwa na intention because why are we going to the wrong direction? Na tukiwa Westlands. Na mmekula ka distance, sieti ni pali ataenda arudi. Ni mali anaenda hatujui. Na tukiwa Westlands, tulikuwa na mabeshe zetu wenye wali make sure tumechukua gari ya kwenda Kikuyu. Pia wao walikuwa usingizi. Ukiangalia ukiangalia kwa maps za ukiangalia kwa maps inasema tunafaa kwa tunaenda Kikuyu, inamaanisha hatu kuchukua the wrong direction. You see, so tukaambia tuwe tushukishe. So the thing from that, what I'm trying to say ni in that situation tuliambiwa always make sure kwenye huko kuna backup. Also the chick who called the father was the backup. Because nice. Before tutoke Westlands tumwambia tunatoka Westlands. Na tunaelekea tunakuja Kikuyu na tumepanda cab. Okay. So ndao sisi tunakuja. He kept on calling. So mali tulifikia. Hata mimi ningekuwa father ningekuwa napiga daily. Of course tulifikanga huko kama amejam, lakini we were safer then. Safer. You see. So that is backup. And then dressing, I think our grandparents were strict. Of course ningetembea huko nimevaa hakutaka uvae, alitaka uvae comfortable. I think for us, for my family is comfortable. Nikisikia ukiongea hivyo relationship yako na grandparents ni tight, ni kopoa. Kabisa. Wewe una feel kuna mucheki in your opinion yangu mucheki watu the minute wanaenda ushago, sasa unajua with the TikTok and the Instagram and everything. Any for the likes. Hey, my grandfather is sleeping. Yewa niko hapa hivi nje kama gunia za mahindi. No. And everything. Like the real connection yenye me interact na my grandfather most of the time. Na hata I wish before shit.
before anything happens, you know, things happen. Ningetaka kuja hapo kwa podcast tupige story. one Unacheki. time, yeah. Cause na feel kuna information. Yeye alikuwa ananiambia yeye just to paraphrase ama yeye aliniambia alienda Mombasa. Yani yeye alienda Mombasa na afai kwa Mombasa. Okay. Alitoka kwao Mwingi Kitui. Alikuwa ameenda kutafuta employment juu ndo alikuwa one of the elder brothers. So kufika hizo siku kitambo ulikuwa unafaa kuwa na kipande, that's what they called it, kipande, that's ID. So yeye alikuwa ulikuwa unashikwa unapelekwa home na unakisha umeandikisha kwa chief, like hiyo process yote. So alikuwa anasumbuana na watu hadi akapata fake kipande. So akaanza tena kuhustle. Alikuwa ananiambia alikuwa na suti moja na like hizo ndo stories ningetaka watu waweze kutell, ndo hizo traditions na norms zenye nasema like hii story isiende kwa grave kitu kwa hiyo. Unacheki like kuna vitu zingine una stick nazo na maybe unaweza incorporate in this mode. Juu sahii world iko fucked up. Ka majenzi tuko venye nilikuwa nasema on the previous episode, tuko so compromised. Kuna vitu zingine, kuna tasks zingine tu ni so simple but tunashindwa hadi kufanya, like hebu calculate 4 times so nini, unaenda kwa calculator vitu kwa hizo. Unacheki. So na pia nilikuwa naongelea on the other end pressures zenye watu kamnazo from now transitioning from now Ushago. Pia mimi na Nairobi by bus from Ushago from anywhere else come na hizo pressures zinakuanga huku hivi. Mseu kuaja ana hizo pressures imfiki at some point. I think for me when you're home nikiwa na my grandmother and the days I used to have my grandfather, I think I was closer to I'm closer to them both, but I was closer to my grandfather more. Because grandfather wangu alikuwa ameona world kidogo, you see, but grandmother wangu ni ule mwenye amekaa home. Oh, grandfather wako amepiga malap. Grandfather wangu ndo he used to be a railway officer, so yo kukua Rongai, kukua sijui wapi. So yeye alikuwa ameona world kidogo. So yeye ndo alikuwa anakuambia tauka hivi, but ni stories, you see. Ni stories. So for them, they used to tell me there are things you'll go outside, you'll see, but there are things that shouldn't excite you as much. Okay, you must go outside. That's a must. We can't have you here forever, but you must go outside. But while you're outside, there are things you should actually look out for. You see? So by the time my grandfather left us, nikiwa Form 3, that is 2018. Oh, easy. But with him, I'll always carry him everywhere because because nikifika mahali, I'm usually like, okay, babu alisema hivi, and I actually kept it to my heart. Because I think for me, people talk about their parents telling them this, but I wasn't that close to my parents. True. So for the parents that were there, that is my grandfather and my grandmother. Naseti parents wako atia wako hawako. No. Wako ni situation where we can't be together, you see. So the people who I recognize as parents are my grandparents. True. So hata nikienda Christmas like last year. Nikienda Christmas at least. Upokelewa na traditional dancers juu umetoka Nairobi ni nini and stuff and shit. Treza chingli like ama it's sawa pole. Jamii yangu invitation huko different. Ukaribishwa na manini. No, mine like last year I just went home. Nikienda home ni nyanyangu alikuwa anangojea aone, okay, you're here. What has changed? What have you seen? Do you have a boyfriend? How you boyfriend kidogo itakuwa tricky before accepts, because I can remember like the ushaipeleka mtu yani ukiremember ni kupeleka mtu. No, I'm just giving a story. Nikiwa high school I used to have friends who are boys. Chani seme hivyo. Friends who are boys. Kwa walikuwa wengi sawa. Okay. Walikuwa kadhaa 1 2 3 friends who are boys, Leslie. So so we used to hang out with my best friend and those guys. We used to hang out tukitoka shule. Kwa boda sisi wote. Ulikuwa day school? No, nilikuwa boda. So tukitoka shule, holidays, we come, at least we find 1 2 3 days to hang out. But the days we used to hang out, nyanyangu alikuwa ananipeleka mbio. Like because your shit. Kuna kitu, she doesn't support male-female relationships. Hadi wa leo?
Adi wa leo. She doesn't support. She doesn't believe you can genuinely have a friend who is a guy. But we used to do it either ways, so because we information kayo unaititaje ukikamuku? Do you already nikiwa ushago, I used to know my grandmother doesn't side with this. Okay. But I used to have those friends either ways because I knew these are just my friends. Tatambui world ni walk sai. Ni perception yake, but I respect that, you see. You respect that, unachekia meishi sana na hiyo. So ukienda kumwambia hizo mambo za this is hawezi kubali. Hawezi. So I'm like, okay, of course kuna zile masiku wantu alikuwa anatushika tukiwa kwa barabara na gombana nini, but it's part of life. Na mimi nilikuwa naelewa. So nikikuja Nairobi still hiyo caution alieka kwangu aniambie bado uko rada. Ananiambia ile caution alikuanga nayo, not all guys are your friends. Okay. Kuna wale wako na ulterior motives and stuff. So be aware. Unakaa ukiwanga korada ka jana kabisa. So I'm like alafu still on calls, when I'm with my dad on calls, atashinda amekwambia when you go to town, don't let infatuation take control of you. Don't let the naiveness nini. Ndio maana wapo wengi uvaa mask tao. So sadi acha nikuone jo. Mimi niko hunting and gathering. Manze. So unakuja na hiyo information. Mimi nasemanga ukitoka ushago, as long as umetoka ushago umeishi, si ati hakunanga simu. Mimi nimekuwa na simu kutoka class 7. Nice. So simu ile telephone booth ama simu sorry. Ile nimeelewa hapo, nimekupata. Of course, yes. So mimi nimekuwa na simu all through. So social media nimekuwa nayo since. You see, but social media tukiwa primary haikuwa as dominating as now. Ilikuwa silikuwa tunaangalia unless mimi sikuwa na mimi nilikuwa downloading zile video za watu wakubwa web trick. But moving on. Okay. Hiyo utakata editor. Utakata hiyo. Please. Hiyo utakata. But social media ilikuwa imetuharibu sana. Tukiwa wadogo. But I think the side of social media it was nikiwa high school ilikuwa Facebook. Facebook nilikuwa nimesema alikuwa anatuma text 5. Hey, wasichana wote 5. Nga. I really cringe thinking about it because ulikuwa unakati FB. Ushaikati FB. Of course, yes. Nilikuwa Facebook, I used to be there like all the time. Nilikuwa najita majina fani. Nilikwambia point of influence. Nilikuwa najita Leslie ule mpole. Mimi then mwingine sijui tissue paper toilet. Ile nisemeaje, ile infatuation ama ile puppy love ya kitambo ndio imefanya nimejoinisha jina yangu na ulikuwa umependa. Can't heal from that, I'm telling you. I can't. Ndio unacheki na drawback kwa hii conversation ya mazee tunafaa tuna keep in touch na our parents waweze kututeach juu hatuwezi navigate juu si tuko so vulnerable yani sahi you guys yani kwanza sahi mzazi anakupigia tu ndo make sure you are okay. Mimi mkoro wangu kwanza niliambia niongeze miwani nyingine, unacheki kuna hii red eye niambia niongeze glasses za black juu hizi especially wako so concerned mbaya wewe uko vulnerable to that. Mimi unajua nalipa ndo nione watu yangu ni mbaya, must be hard. Anyway, Mawaziri, imekuwa conversation fit hapa hivi. It's always a good time having Treza mazee. Inakonga tu episode noma sana. Na tunaingia segment yetu ya 3 inaitwa persona mycology. Nimecheki juzi beshte yangu anaitwa Bilu 8 Kid, anayajita Bilu Jean. Amedrop ngoma fulani hapo hivyo, so endeni mcheki hapo hivyo YouTube. Bado nitaimba. Hii podcast hadi Mad Passion na drop album. Richie jo, hadi nakuita jina zaidi Richard Mwangi Kahata. So tunaingia segment yetu ya 4. So unajua venye si ufanya hapa. So stay stupid puns. So Treza, uko aje? Kofiti. A burglar came to my house and stole all my lamps. But surprisingly, I wasn't upset. You know why? Why? Because I was delighted. Hiyo ni kali hata kuliko kalija. So saa hii basi next nipatie chance ya mwisho. Okay. What do you call an Asian guy who is single?
Lonely. Lonely. Hiyo ni kali. LONLI. LONE. Lonely, like Asian guy type of shit. Okay. Hiyo pia leo bado. Hiyo umecheka. Haya, mwisho. I saw this somewhere. Niliona mahali mse fulani alisema hapo hivi kwa podcast. Why can one never go back to his ex? Because you never read your book backwards. Ulicheck, hiyo ni kali. Hiyo ndo, yani mtu mwingine akisema kwa verse. Hata si pan. Anyway, closing remarks. Unaweza ambia mawaziri nini? Closing remarks, kwanza na appreciate kurudi. Nafa kurudi mara more and more. Ibado tunasema ni Atieno episode. The Atieno episode. Hiyo ni segment on its own. An Atieno episode. Of course. So, I appreciate coming back. Amazing. Nilikuwa nimengojea. Alafu tukimalizia podcast yako inaendaje? Nimepostpone. What's your podcast about? Elezea tu watu. Watu wanasema by the way unafaa kufungua podcast yako. Watu wanaweza kusikiza all day every day. That's a thought I had. Okay. So I still have. Actually to me I have. That's a thought I have. Voicing sounds. Nataka niite voicing sounds. Amazing. Okay. So in a situation like what is happening right now. Kabisa. Having people on my page, on my platform, the platform, yeah, talking about that fearfully. You see, not fearfully, fearlessly. Hey, pardon me, fearlessly. So them being on my page talking about those things that I think most people are not ready to hear, or most people are not ready to pay attention to. That's what I'd like to have on my page, and not. I fake kukuacha kitu so serious as that femicide, but that is so serious and supposed to be talked about. But kitu peti kama whatever, ile situation, I think that roots from the fact that mi kukua na situation ya what I have in mind is not easily voiced out. You see, mi ni ule mtu mwenye I think my friends used to tell me I'll sit here, notice something, but because I'm not really used to saying what I'm noticing, because I don't think maybe necessary. You see, I mean, it's hard to say pia unaangalia so feelings. Nasema maybe I shouldn't just say it, but that is what I want to do. I want to now say it. You know what I'm saying? So anything you feel like, anything I feel like this really I should just, nilikuwa nasema hata I should just wake up one morning. If I wake up one morning and you wake up, kwani kesho uamki unapangaje kwani? Oh, sawa. If you wake up one morning. If I wake up one morning and I have a thought in my mind, ni kama nikiamka, there's some things that always run through my mind, you see. So nikika hivi and inakonga maybe something so specific. I'm over there thinking, where am I short? Now I have to just turn on the mic and I'll talk about why I'm short. No, haiwezi. Like umesema then uko like zi like nishaisema by the but zi bado like honestly why ni sumbui, but I'm just saying like unaona venye hiyo ni kitu mtu ataona ikiwa kitu so margin, but you can talk about it. I can and now expound. just sit and now just bring my thoughts to light, because most of the time juzi ndio mtu alikuwa ananiambia, a friend of mine alikuwa ananiambia, I went to their house, I'm known like their pet, najua venye pet yao uka, so walikuwa wamechange. Wamechange pet jina ama pet yenyewe? Pet yenyewe walikuwa wamechange. I'm over there seated, naangalia hii ni like a little cat. I'm looking at this cat. Of course I'm noticing the changes, but I'm not saying because I don't think it's in my place to say. So like after a few minutes naanza, mbona unaangalia hiyo paka hivyo, nikamwambia mbona now the name of that pet, mbona amekuwa mdogo leo, like
na namwambia skin yake unajua venye kunaonyesha sahi namuuliza kama imenyeshewa ndio maana inakaa ndogo. Kwani paka treat paka poa na iacha nje inyeshewe. So mimi nilikuwa na reason hivyo. Akaniambia azi CEO amechange. But nilikuwa nimekaa hapo na iangalia because I'm noticing it but I cannot voice it. So kwa podcast yako tutakuongelea mapaka? Anything. Unakaa hivyo nafikiria nywele yangu by the way haikai poa, tuongelee nywele. Akujaona. That's what I wanted. I really wanted to say what I usually I wouldn't. Speak in your mind. Yeah. Hey, maze hapo ndo tunafungia episode. What a better way to end your episode, Mawaziri. So, okay, stay tuned. This is our first video podcast. Sijui nipige makofi ama nifanye nini. Because I'm pissed. Because zitulia. Sasa tunamaliza vizuri, acha kuwa pissed. Kwa nini haukuniambia? You did not ungeniambia by the way. Ukiwanga kwa hiyo gari wewe juanga. Azia ungekuja umejifanya. Ningetaka ukue natural kama misitu. So Mawaziri imekuwa true sana. This is Good Talks Live episode 23.